Hello, good morning all. In the last video, we were discussing addressing modes of 8086 microprocessor and already discussed immediate addressing modes, register addressing mode, direct addressing mode. And here in this video, we will discuss the leftover. They are indirect addressing modes and implied addressing mode. So, before moving to the register indirect addressing mode, let's have a quick look on memory segmentation. In 8086 microprocessor, the memory is segmented into 4 segments. They are called code segment, stack segment, data segment, and extra segment. Okay, we know the different base registers and the offset address or offset registers also. So, here code segment in the base register എന്ന് പറയുന്നത് SCS, code segment register. And what about this here? SS, stack segment register. These are the base registers. Base register എന്ന് പറയുമ്പോൾ നമുക്കറിയാം starting address store ചെയ്യുന്ന register ആണ്. So here in these registers, the starting address of each segment is stored. And here this is DS, extra segment ES. Okay, and we'll look at the pointers. They are here to represent offset address of next instruction. Instruction pointer will be here, and in stack segment SP, stack pointer, and one more pointer is also there, that is BP, base pointer. Okay, and in data segment SI, source index, and BX is also there, BX. And last, in extra segment you can see destination index. Okay, so just ഓർത്ത് വെക്കുക, these are the base registers. Base register എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഈ മെമ്മറിയിൽ കോഡ് സെഗ്മെന്റ് ഏത് തൊട്ട് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുന്നു എന്നുള്ള അഡ്രസ് ഇവിടെ സ്റ്റോർ ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരിക്കും. And here what will be stored in SS? Yes, from where stack segment starts. The address of the starting address of the stack segment. And in DS, the starting address of the data segment. And in extra segment register, the starting address of the extra segment. And you can see some pointers like offset address, instruction pointer, here in SS, stack pointer and base pointer, here source index and BX, and here DI. Okay, now let's move on to the register indirect addressing mode. In this mode, the microprocessor uses any of the BP, BX, or any of SI, DI to provide the offset address for the data byte. നമുക്ക് എക്സാമ്പിൾ നോക്കാം. ഇവിടെ register indirect addressing model, base registers like BP or BX. You can see BP here, BX here, and SI അല്ലെങ്കിൽ or SI and DI. SI or DI ഇവിടെ യൂസ് ചെയ്യാറുണ്ട്. So let's look at the example. Move CL BX. Here you can see a square bracket. So BX ന്റെ അകത്ത് സ്റ്റോർ ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ടായിരിക്കുക ഒരു അഡ്രസ് ആയിരിക്കും. ഓക്കെ, ഒരു അഡ്രസ് ആയിരിക്കും BX ന്റെ അകത്ത് സ്റ്റോർ ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ടായിരിക്കുക. ആൻഡ് വി നോ ദാറ്റ് ഇൻ ഡേറ്റാ സെഗ്മെന്റ്, ഇപ്പോൾ സപ്പോസ് ഡേറ്റാ സെഗ്മെന്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇപ്പോൾ 3ാമത്തെ പേജ് ആണെന്ന് അസ്യൂം ചെയ്യുക. അതിൽ എത്രാമത്തെ ലൈൻ എന്ന് പറയുന്നതാണ് SI or BX, isn't it? So BX എന്ന് പറയുന്നത് ഏത് ലൈൻ ആണെന്ന് പറയുന്നത്. അഗെയിൻ ദാറ്റ് ഇസ് ആൻ അഡ്രസ്.
Okay, so here move a byte. Okay, ഈ ഒരു സ്പേസിൽ സിംഗിൾ ബൈറ്റ് ആയിരിക്കും സ്റ്റോർ ചെയ്തിട്ടുണ്ടാവുക. സോ ദാറ്റ് ബൈറ്റ് മൂവ് എ ബൈറ്റ് ഫ്രം ദ അഡ്രസ് പോയിന്റഡ് ബൈ ബി എക്സ് എന്ന് പറയുന്ന അഡ്രസ്സിൽ ഒരു ബൈറ്റ് സ്റ്റോർ ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ടായിരിക്കും. ആ ബൈറ്റിനെ എങ്ങോട്ടേക്ക് മൂവ് ചെയ്യും? CLലേക്ക് മൂവ് ചെയ്യും. ഓക്കെ, അതായത് നമ്മുടെ ഡേറ്റ സെഗ്മെന്റിൻ്റെ അകത്ത് ഒരു പർട്ടിക്കുലർ ലൊക്കേഷനിൽ സപ്പോസ് BX എന്ന് പറയുന്ന ലൊക്കേഷനിൽ ഒരു ബൈറ്റ്, ദാറ്റ് മീൻസ് 8 ബിറ്റ്സ് സ്റ്റോർ ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട്. ആ ബിറ്റ്സിനെ എങ്ങോട്ടേക്ക് മൂവ് ചെയ്യണം എന്നാണ് ഈ ഇൻസ്ട്രക്ഷൻ പറയുന്നത്? CLൻ്റെ അകത്തേക്ക് മൂവ് ചെയ്യണം എന്നാണ് പറയുന്നത്. സോ ഹിയർ ഓൾസോ ദർ ഇസ് ദ നീഡ് ടു കാൽക്കുലേറ്റ് ഫിസിക്കൽ അഡ്രസ്. ഓക്കെ, സോ what is the expression to calculate physical address? Physical address equal to, here the operation is taking place at where data segment. So data segment DS register value into 10H plus BX. Okay, so this is the physical address calculation formula. Here data segment address into 10H plus BX ആയിരിക്കും ആ ഒരു പർട്ടിക്കുലർ ഡേറ്റ സ്റ്റോർ ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ടായിരിക്കാം. നമ്മൾ നേരത്തെ ഒരു എക്സാമ്പിൾ വെച്ച് എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്തായിരുന്നു. ഇവിടെ 2000 എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാലും ആക്ച്വലി ഇത് ലോജിക്കൽ അഡ്രസ് ആണ്. ഫിസിക്കൽ അഡ്രസ്സ് ഇങ്ങനെ കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യണം. ആ ഒരു പർട്ടിക്കുലർ ലൊക്കേഷനിലായിരിക്കും ഡേറ്റ ഉണ്ടായിരിക്കുക. ആ ഡേറ്റനെ എങ്ങോട്ടേക്ക് കൊടുക്കണം? CLൻ്റെ അകത്തേക്ക് കൊടുക്കണം എന്നാണ് പറയുന്നത്. ഓക്കെ, സോ ലെറ്റ്സ് ലുക്ക് അനദർ എക്സാമ്പിൾ ഫോർ ദ സെയിം. മൂവ് BP comma CL. Here it is instructed to move a byte from CL into the location pointed by the BP in the stack segment. You can see BP is here at stack segment. Okay, so CL എന്ന് പറയുന്ന രജിസ്റ്ററിൻ്റെ അകത്ത് നിങ്ങൾ മൈക്രോപ്രൊസസ്സറിൽ 8086 ആർക്കിടെക്ചർ ഓർത്ത് വെക്കണം. സോ എവിടെയാണ് CL എന്ന് നിങ്ങൾക്ക് അറിയാൻ കഴിയും. അതായത് ബസ് ഇൻ്റർഫേസ് യൂണിറ്റിലാണോ എക്സിക്യൂഷൻ യൂണിറ്റിലാണോ വരുന്നത്? യെസ്, എക്സിക്യൂഷൻ യൂണിറ്റിലാണ് CLൻ്റെ സ്ഥാനം. സോ ആ CLലുള്ള ഡേറ്റ എങ്ങോട്ടേക്ക് സ്റ്റോർ ചെയ്യണം എന്നാണ് പറഞ്ഞത്? ഇറ്റ് ഷുഡ് ബി സ്റ്റോർഡ് ടു BP. ഓക്കെ, ആൻഡ് BP പോയിന്റ് ചെയ്തിട്ടുള്ള അഡ്രസ്സിലേക്ക്, BPയിലേക്കല്ല, BP പോയിന്റ് ചെയ്തിട്ടുള്ള അഡ്രസ്സിലേക്കാണ് സ്റ്റോർ ചെയ്യേണ്ടത്. ഓക്കെ, സോ ഹിയർ BP is pointed to this point. So CL, the value of CL should be transferred to this space. And again, there is a need to calculate physical address. And what will be the physical address calculation formula? Yes, here SS-ലേക്കാണ് നമുക്ക് മൂവ് ചെയ്യേണ്ടത്, സ്റ്റാക്ക് സെഗ്മെന്റിലേക്കാണ് മൂവ് ചെയ്യേണ്ടത്. സോ SS രജിസ്റ്ററിൻ്റെ അകത്ത് ബേസ് അഡ്രസ് ഉണ്ടായിരിക്കും SS into 10H plus what? BP. Okay, so this is in register indirect addressing mode. And one more thing, ഇതിന് എന്തുകൊണ്ടായിരിക്കും ഇൻഡയറക്റ്റ് അഡ്രസ്സിംഗ് മോഡ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടാവുക? നേരത്തെ ഡയറക്റ്റ് അഡ്രസ്സിംഗ് മോഡിൻ്റെ അകത്ത് നമ്മൾ എങ്ങനെയാ പറഞ്ഞത്? മൂവ് CL 1234H ഇങ്ങനെയായിരുന്നു പറഞ്ഞിരുന്നത് അല്ലേ? 1234H. ഓക്കെ, സോ 1234H എന്ന് പറയുന്ന എക്സാക്ട് മെമ്മറി ഫിസിക്കൽ അഡ്രസ്സ് നമുക്ക് കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യണം. എനിവേ ഈ ഒരു സ്പേസിൽ നിന്നും CLലേക്ക് ട്രാൻസ്ഫർ ചെയ്യാനാണ് പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത്. പക്ഷേ ഇവിടെ അഡ്രസ്സ് ഇങ്ങനെ ഡയറക്റ്റ് ആയിട്ട് നമുക്ക് കിട്ടുന്നില്ല, പകരം ഇൻഡയറക്റ്റ് ആയിട്ടാണ് കിട്ടുന്നത്. ദാറ്റ് മീൻസ് BXൻ്റെ അകത്താണ് ഈ ഈ വാല്യൂ സ്റ്റോർ ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടുള്ളത്. ഓക്കെ, BXൻ്റെ അകത്ത് മേ ബി ദിസ് വാല്യൂ 1234. സോ ഇൻഡയറക്റ്റ് ആയിട്ടാണ് പറയുന്നത്, ഡയറക്റ്റ് ആയിട്ട് മെമ്മറി ലൊക്കേഷൻ പറയുന്നില്ല. ആ മെമ്മറി ലൊക്കേഷൻ എവിടെയാണ് എന്നതാണ് പറയുന്നത്. ഈ രജിസ്റ്ററിനകത്താണ് അല്ലെങ്കിൽ ഈ പോയിന്റിനകത്താണ് എന്നാണ് പറയുന്നത്. ഓക്കെ, സോ ദാറ്റ്സ് വൈ ഇറ്റ് ഇസ് കോൾഡ് ഇൻഡയറക്റ്റ് അഡ്രസ്സിംഗ് മോഡ്.